Hi everyone. In this video, we are going to discuss about the non-parametric test. So before going to start with the non-parametric test, we have to recall just some important points in testing of hypothesis. So testing of hypothesis is nothing but hypothesis is nothing but a test. Hypothesis is nothing but a statement. So ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్టా కాదా విచ్ ఆర్ మేడ్ బై ద థియరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ మేడ్ ఇన్ ద థియరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్. So in this testing of hypothesis, we have two tests. Those are parametric test and non-parametric test. So simply, parametric tests are used for the quantitative type of data. Non-parametric tests are used for the qualitative type of data. అయితే parametric test లో again we have two types. One is large sample test, small sample test అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేస్తాం. సో లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ అంటే స్మాల్ శాంపుల్ సైజ్ అనేది గ్రేటర్ ఈక్వల్స్ టు 30 ఉంటే కనుక దానికి లార్జ్ శాంపుల్స్ అని. ఏ టెస్ట్ అయితే మనకి లార్జ్ శాంపుల్స్ కోసం ఉన్నాయో వాటిని లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో వాటి కోసం జెడ్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేశాం. సో శాంపుల్ సైజ్ అనేది లెస్ దెన్ 30 ఉంటే కనుక దోస్ శాంపుల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద స్మాల్ శాంపుల్స్ అండ్ విచ్ టెస్ట్ టు టెస్ట్ ద స్మాల్ శాంపుల్స్ దోస్ టెస్ట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్. సో దోస్ ఆర్ టీ టెస్ట్, ఎఫ్ టెస్ట్, టై స్క్వేర్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసుకోం. మరి ఇక్కడ క్వాంటిటేటివ్ డేటా అంటున్నాము, క్వాలిటేటివ్ డేటా అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్వాలిటేటివ్, క్వాంటిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. సో క్వాలిటేటివ్ డేటా విచ్ డేటా కెన్ బి మెజర్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. సో డేటా అయితే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ లో మనం మెజర్ చేయగలుగుతాము వాటిని క్వాంటిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటారు. హైట్స్, వెయిట్స్, మార్క్స్, profit, sales, whatever you can take, those are comes under quantitative type of data. Qualitative data. The data can't be measured in numerical. సో ఏ డేటానైతే న్యూమరికల్ వాల్యూస్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము, మెజర్ చేయలేము, అటువంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని క్వాలిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటారు. సింపుల్గా ఫీడ్బ్యాక్, ర్యాంక్స్, గ్రేడ్స్, సోషియో ఎకనామిక్ డేటా ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ కెన్ టేక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అంటే మీకు మైండ్లో గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అంటే నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ క్వాలిటేటివ్ డేటా టు టెస్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా వీ గో ఫర్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. సో దాని నుంచి నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్కి వెళ్తే కనుక సో నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్లో మనకి పారామెట్రిక్ టెస్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే పారామెట్రిక్ టెస్ట్లో మనకి ఇక్కడ జనరల్గా థియరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ నుంచి మనకి పాపులేషన్ ఉంటుంది. ఈ పాపులేషన్ అనేది పారామీటర్ ఉంటుంది. ఈ పారామీటర్ తెలియనప్పుడు we draw some sample from the population. అయితే ఈ శాంపుల్ నుంచి స్టాటిస్టిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ స్టాటిస్టిక్ వి విల్ ఎస్టిమేట్ ద పాపులేషన్ పారామీటర్. ఇది మనకు థియరీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ కాన్సెప్ట్ లో ఉండేటువంటి థింగ్. అయితే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి అంటే ఏదైతే మనం స్టాటిస్టిక్ బేస్ చేసుకుని పారామీటర్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నామో దాని నుంచి ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం. ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్. అయితే ఇక్కడ ఈ పాపులేషన్ నుంచి మనం శాంపుల్ డ్రా చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ పాయింట్ ఇదండి. సో శాంపుల్ నుంచి పాపులేషన్ నుంచి శాంపుల్ డ్రా చేస్తే అంటే ఇక్కడ ఈ శాంపుల్ అనేది ఏ పర్టికులర్ పాపులేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ నుంచి డ్రా చేసామో దాని గురించి ఒక అజంప్షన్ అనేది ఉంటుందంటే ఓకేనా. మనం ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ నుంచి డ్రా అంటే పాపులేషన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో పారామెట్రిక్ టెస్ట్ లో మనం ఈ శాంపుల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏ పాపులేషన్ నుంచి మనం డ్రా చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ గురించి ఒక అజంప్షన్ అనేది మేడ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ద సేమ్ టైమ్ we will concerned about the population parameters in this parametric test. Parametric test లో మనము ఈ పాపులేషన్ పారామీటర్ గురించి ఎంతో కొంత కన్సర్న్ అయితే ఉంది. అంటే ఏంటి, ఎలా, ఇది కరెక్టేనా కాదా, ఓకేనా, ఇదే కదా మనం చెక్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఇన్ దిస్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. సో ఫార్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ స్టాటిస్టికల్ టెస్ట్ based on some form of the frequency function ఇందాక మీకు చెప్పినప్పుడు పాయింట్ of the parent population from which the samples have been drawn is assumed to be known and testing is concerned about the population parameters. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి బేసిక్
థింగ్ అండి. అయితే for almost all large and small tests of significance are based on the fundamental assumption that the parent population is normal. సో స్మాల్ శాంపిల్స్ లో కావచ్చు, లేదంటే లార్జ్ లో కావచ్చు, ఆర్ స్మాల్, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ దీస్ టూ ఏరియాస్, మనం పేరెంట్ పాపులేషన్ గా ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని కన్సిడర్ చేశామంటే, ఆర్ ఏ పర్టికులర్ పాపులేషన్ కన్సిడర్ చేశారంటే, నార్మల్ పాపులేషన్ ని పేరెంట్ పాపులేషన్ గా కన్సిడర్ చేశామని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఈ రెండు సినారియోస్ లో ఉన్నటువంటి శాంపుల్ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే గనక ఈ డేటా అనేది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని ఫాలో అవుతుంది, లేదంటే నార్మల్ పాపులేషన్ ని ఫాలో అవుతుంది అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి అండ్ వి టెస్టింగ్ అండ్ ఎస్టిమేట్ ద పాపులేషన్ పారామీటర్స్ మీన్ కావచ్చు, వేరియన్స్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, now the statistical tests which are concerned about the population parameters are known as the parametric test. ఇది definition of the parametric test అంటే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? The statistical test which are concerned about the population parameters. ఒకవేళ are not concerned about the population parameter అయితే అవి నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేవి అయిపోతాయి. ఓకే ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఆర్ నాట్ అని రాస్తామండి, ఆర్ నాట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అయిపోతాయి అంతే. Also, we have conducted some of the tests also do not depend upon the frequency function. అవి ఏంటంటే chi-square టెస్ట్ అనేది కూడా మనము స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్ లో chi-square టెస్ట్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆ chi-square టెస్ట్ అనేవి ఏ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటామని. ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఏంటంటే లాజికల్ బేసిక్ గా యూజ్ చేసి మనము we will give the conclusions about the given data. That's it. So now coming to the non-parametric test. సో నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ లో మనం బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే, ఇది క్వాలిటేటివ్ డేటాకి యూజ్ చేస్తాము. నో అజంప్షన్ అబౌట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్, no not concern or no concern about population parameters. ఈ 3 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ పర్టికులర్ 2 పాయింట్ల నుంచి మనం డెఫినేషన్ రాస్తాం చూడండి. A non-parametric test is a test does not depend upon the particular form of frequency function from which the samples are drawn and do not related estimating the population parameters. So a non-parametric test does not make any assumption regarding the population, regarding the form of population. That's it. Okay, simple definition గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏం రాసుకోవాలంటే, which test does not depend on any particular form of frequency function is known as non-parametric test. So this type of thing. Now ఒక టెస్ట్ అప్లై చేయాలంటే, మనకి టీ టెస్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు కానీ, chi-square టెస్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు కానీ మనము అజంప్షన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే వాటికి ఏ పర్టికులర్ అజంప్షన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనేది డిస్కస్, అంటే ఆ పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి సాటిస్ఫై అయితేనే వీ కెన్ అప్లై దట్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి. సో అజంప్షన్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటే కనుక నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ కి, అజంప్షన్స్ ఆఫ్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. సో ద శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ మీరు టీ టెస్ట్ కానీ, chi-square టెస్ట్ కానీ, ఇక్కడ కానీ ఏదైనా కానీ సేమ్ థింగ్ అండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ద వేరియబుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ షుడ్ బి కంటిన్యూస్. అంటే పారామెట్రిక్ లో మనం ఎలా డిస్కస్ చేసుకుంటాము మరి అని అంటే, పారామెట్రిక్ కేసులో ఇట్ మే బి డిస్క్రీట్ అవ్వచ్చు, కంటిన్యూస్ అవ్వచ్చు. అంటే వేరియబుల్ అండర్ స్టడీ అనేది డిస్క్రీట్ అవ్వచ్చు, కంటిన్యూస్ అవ్వచ్చు. బట్
నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ లో కంపల్సరీగా అది కంటిన్యూస్ అయి ఉండాలి. ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్ అండ్ లోవర్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్, అంటే మీన్ మీడియన్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని చెప్తున్నాం అంతే. దీస్ ఆర్ ద 4 అజంప్షన్స్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. తర్వాత అడ్వాంటేజెస్. ఇవి యూజ్ చేయడానికి అంటే ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు, ఎలాంటి కినారీలో యూజ్ చేస్తారు, దాని గురించి మాట్లాడుతామండి ఇక్కడ. అడ్వాంటేజెస్. నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేవి వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు అప్లై. సో నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేవి ఈజీగా ఉంటాయి అండ్ సింపుల్ గా అప్లై చేయొచ్చు. నాన్ పారామెట్రిక్ మెథడ్స్ do not require మచ్ కాంప్లికేటెడ్ శాంపుల్ థియరీ. మనకి నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ ఆర్ పారామెట్రిక్ మెథడ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే కాంప్లికేటెడ్ శాంపుల్ థియరీ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ శాంపుల్ థియరీ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. తర్వాత నో అజంప్షన్ ఈస్ మేడ్ అబౌట్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ పాపులేషన్ ఫ్రమ్ విచ్ ద శాంపుల్స్ హ్యావ్ డ్రాన్. ఇది డెఫినేషన్ అండి. ఇది ఏంటంటే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్న డెఫినేషన్, సింపుల్ గా దాన్ని అడ్వాంటేజెస్ గా రాస్తాం. ఓకే. తర్వాత సోషో ఎకనామిక్ డేటా ఉన్నప్పుడు, ఓకే, దట్ ఈస్ లైక్ సైకోమెట్రీ, సోషియాలజీ, ఎడ్యుకేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్సెట్రా, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు వి గో ఫర్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. సో సైకోమెట్రీ డేటా కానీ, సోషియాలజీ డేటా కానీ, ఎడ్యుకేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ర్యాంక్స్ కానీ, గ్రేడ్స్ కానీ, ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్స్ కానీ, ఓకే, సో లిటరసీ ఇల్లిటరసీ కానీ, ఓకే, ఓకే, తర్వాత పావర్టీ లైన్, బిలో పావర్టీ లైన్, ఇలాంటి డేటా రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి కేసెస్ లో, సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సోషో ఎకనామిక్ డేటా ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ వి గో ఫర్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ టు టెస్ట్ ద గివెన్ డేటా. అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ గివెన్ ఇన్ ర్యాంక్స్, సైన్స్, గ్రేడ్స్, ఒకవేళ సైన్స్ ర్యాంక్స్ కానీ, సైన్స్ కానీ, గ్రేడ్స్ కానీ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వి కాంట్ యూజ్ ద పారామెట్రిక్ టెస్ట్. ఇన్ దీస్ 3 scenarios we go for the non-parametric methods only. తర్వాత నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ ఆర్ నామినల్ స్కేల్ ఆర్ ఆర్డినల్ స్కేల్. ఇంకో డేటా ఉంటుందా ఆర్డినల్ స్కేల్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం. సో ఈ డేటా ఉన్నప్పుడు నామినల్ స్కేల్ కానీ ఆర్డినల్ స్కేల్ కానీ డేటా ఉన్నప్పుడు కూడా వి గో ఫర్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ మెథడ్స్ కంపేర్ టు ద పారామెట్రిక్ టెస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. సో అడ్వాంటేజెస్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పొచ్చు, ఈజీగా ఉంటుంది, సింపుల్ గా ఉంటాయి. తర్వాత ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఉండవు. డెఫినేషన్ ఒక పాయింట్, సోషియో ఎకనామిక్ డేటా అని ఒక పాయింట్ చెప్తాం. తర్వాత ర్యాంక్స్, గ్రేడ్స్, సైన్స్ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి నామినల్ డేటా, ఆర్డినల్ డేటా అని చెప్పేసి సరిపోతుంది. ఓకే. లిమిటేషన్స్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి కేసెస్ లో మనం అప్లై చేయలేము. ఓకే. సో ఇఫ్ ద మెజర్మెంట్స్ ఆర్ నామినల్ ఆర్ ఆర్డినల్, ఒకవేళ నామినల్ స్కేల్స్ లేదంటే ఆర్డినల్ స్కేల్స్ ఉన్నాయనుకుందాము, ఇలాంటి సినారియోలో మనం నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం జనరల్ గా. కానీ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఏ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ది నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. అంటే ఏవి పవర్ఫుల్ అండి ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు. పారామెట్రిక్ టెస్ట్ ఆర్ పవర్ఫుల్ అండ్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ ఆర్ వీక్ అని మనం చెప్పచ్చు సింపుల్ గా ఈ పాయింట్ నుంచి. ఓకే. అంటే నామినల్ స్కేల్, ఆర్డినల్ స్కేల్ ఉన్నప్పుడు మనం నాన్ పారామెట్రిక్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ అలాంటి కేసెస్ లో ఒకవేళ పారామెట్రిక్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అవి మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ది నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. So non-parametric tests are designed to statistical hypothesis only and not for estimating the population parameters. ఓకే. నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేవి ఓన్లీ స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ పర్పస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు, కానీ మనకి ఎట్లాంటి ఎస్టిమేటింగ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ పారామీటర్స్ అనేవి ఉండవు. So far, no non-parametric method exists for testing interactions in ANOVA unless special assumptions about the additivity of the model are made. అనోవా అంటే అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అండి. ఈ అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అనేది ఏంటంటే టీ టెస్ట్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ టాపిక్ గా ఉంటుంది. ఓకే. సెవరల్ మీన్స్ ఉన్నప్పుడు వి గో ఫర్ ద ఎఫ్ టెస్ట్.
ఆ ఎఫ్ టెస్ట్ లో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసడం కోసం యూజ్ చేస్తారు అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ని. అంటే అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారంటే వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ సెవరల్ మీన్స్, ఈ సెవరల్ మీన్స్ కోసం ఎఫ్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అయితే ఇది మనకి 6 లో పారామెట్రిక్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి నాన్ పారామెట్రిక్ మెథడ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎప్పుడు రిలేటెడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అనోవా, అన్లెస్ స్పెషల్ అజంప్షన్ అబౌట్ ద అడిటివిటీ గురించి ఉంటే గమనించి, అది మనకు ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అని. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఏది పవర్ఫుల్ కాదన్న రిలేటెడ్ గా ఉంది. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏమో మనం ఎస్టిమేటింగ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పారామీటర్స్ చేయట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్టిమేట్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు వీఆర్ నాట్ ఎస్టిమేటింగ్. ఓకే, నాన్ పర్మనెంట్ డస్ నాట్ హైపోథెసిస్ నాట్ ఫర్ ఎస్టిమేటింగ్ అంటున్నాం. నాట్ ఫర్ ఎస్టిమేటింగ్ అంటే మరి పారామెట్రిక్ కేసులో ఎస్టిమేట్ పారామీటర్స్, వి ఎస్టిమేటింగ్ ద పారామీటర్స్, దట్స్ ఇట్. అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకు కూడా వస్తున్నాను ఇలాంటి పాయింట్స్ అని అంటే అవి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి పారామెట్రిక్ టెస్ట్ వర్సెస్ నాన్ పారామెట్రిక్, అంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్తున్నారండి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ద శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ కూడా శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి ఇండిపెండెంటే ఉంటుంది, రెండిట్లో ఏం తేడా లేదండి. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ద వేరియబుల్ ఇన్ ద స్టడీ నీడ్ నాట్ బి కంటిన్యూస్, అంటే మేబీ డిస్క్రీట్ అవ్వచ్చు, కంటిన్యూస్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి, కంపల్సరీగా ద వేరియబుల్స్ ఇన్ స్టడీస్ కంటిన్యూస్. ఈ రెండు కూడా మనకు అజంప్షన్ లో వచ్చినాయండి. అజంప్షన్స్ లో మనం ఈ రెండు రాసుకున్నాం. శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్, ఇండిపెండెంట్ అని, ద వేరియబుల్ అండర్ స్టడీ ఈస్ కంటిన్యూస్ అని, తర్వాత ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, ద ప్రాబబిలిటీ జనరేటివ్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్ అని, లోవర్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ అని ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పేసి రాసుకున్నాం అజంప్షన్స్ లో. అందులో రెండు అజంప్షన్స్ ఇక్కడ రాసామండి, రెండిట్లో ఇలా ఉన్నాయి డిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ విచ్ ద శాంపుల్స్ ఆర్ డ్రాన్ అండి. ఇది డెఫినేషన్ అండి. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ పర్టికులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ విచ్ ద శాంపుల్స్ ఆర్ డ్రాన్. డస్ నాట్ అని, డస్ నాట్, ఇక్కడ డిపెండ్స్ అండి. ఓకే, ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి అజంప్షన్ టేకెన్ అబౌట్ ద పాపులేషన్ పారామీటర్స్, నో అజంప్షన్ అబౌట్ ద పాపులేషన్ పారామీటర్స్. తర్వాత ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అజంప్షన్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ పాపులేషన్ ఈస్ అజ్యూమ్ టు బి నోన్. నో నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అజంప్షన్ రిగార్డింగ్ ద పాపులేషన్ పారామీటర్. ఈ మూడు కూడా మనకు ఉన్నటువంటివి డెఫినేషన్ నుంచి వచ్చాయండి. ఈ మూడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫినేషన్ దగ్గర మీకు రాసి ఉంటాను, సో చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నో అజంప్షన్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్, నో కన్సర్న్ అబౌట్ ద పాపులేషన్ పారామీటర్స్. రెండు పాయింట్స్ నుంచి ఇవి రాసిందండి, ఇక్కడ రాసినటువంటి థింగ్స్. థర్డ్, ఫోర్, ఫైవ్ ఇక్కడ అజంప్షన్ టేకెన్ అబౌట్ ద పాపులేషన్ పారామీటర్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్, ఇన్ దిస్ మెథడ్ we can estimate the population parameter which are not known, but ఇక్కడ we can't estimate the population parameter. ఇందాక మనం రాసుకున్నటువంటి లిమిటేషన్స్ లో ఇది ఉందండి పాయింట్, డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి దిస్ మెథడ్ కాంట్ అప్లైడ్ ఫర్ ద డేటా ఇన్ ద ర్యాంక్స్ అండ్ గ్రేడ్స్. ఒకవేళ మనకి ర్యాంక్స్ ఇంకా గ్రేడ్స్ లో ఉంటే వి గో ఫర్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. అడ్వాంటేజెస్ డిస్కస్ చేసుకుంది అదే. నామినల్ ఆర్ ఆర్డినల్ స్కేల్ ఉన్నప్పుడు కూడా వి కాంట్ యూజ్ ద ఆర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద పారామెట్రిక్, బట్ నామినల్ ఇంకా ఆర్డినల్ డేటా ఉన్నప్పుడు వి గో ఫర్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. దిస్ మెథడ్స్ ఆర్ మోర్ ఎఫిషియంట్. లిమిటేషన్స్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నామండి ఇది. దిస్ మెథడ్స్ ఆర్ లెస్ ఎఫిషియంట్ ఆర్ లెస్ పవర్. ఈ రెండు కూడా లిమిటేషన్స్ లో వస్తాయండి. దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్, దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ వీక్. So in this method we can draw more conclusions. In this method we can't draw more conclusions. అంటే ఇచ్చినటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మాత్రమే చెప్పి మనం వదిలేస్తాం, కానీ మనం మోర్ కంక్లూజన్స్ డ్రా చేయడానికి ఛాన్సెస్ లేదు మనకు ఉన్నటువంటి నాన్ పారామెట్రిక్ బేసిస్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. సో నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ లో మనకు ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ వరకు డిస్కస్ చేస్తుంది డెఫినేషన్, అజంప్షన్, అడ్వాంటేజెస్, disadvantages, difference between
NP test and parametric. ఈ ఏవైతే 5 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో ఈ 5 నుంచి ఒక షార్ట్ కానీ లేదంటే ఒక లాంగ్ కానీ ఆన్సర్ వస్తుందని కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దీని తర్వాత మనకి నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి టెస్ట్లు ఏంటంటే సైన్ టెస్ట్ ఫర్ 1 శాంపుల్, సైన్ టెస్ట్ ఫర్ 2 శాంపుల్స్ అండ్ విల్కాక్సన్ సైన్ ర్యాంక్ టెస్ట్. ఈ 3 కూడా రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అండి. తర్వాత వాల్ వాజ్ రన్ టెస్ట్ ఫర్ 1 శాంపుల్, వాల్ ఫిష్ రన్ టెస్ట్ ఫర్ 2 శాంపుల్. ఈ రెండు కూడా సేమ్ అండి. ఈ రెండు కూడా సేమ్. తర్వాత మ్యాన్ విట్నీ యూ టెస్ట్ అండ్ మీడియన్ టెస్ట్, ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాయి. ఇన్ని టెస్ట్లు ఉన్నాయండి, 7 టెస్ట్లు ఉన్నాయి. 7 టెస్ట్లు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్. ఇందులో ఈ 4 టెస్ట్లు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామినేషన్ కి ఇంపార్టెంట్. సో we will discuss these tests in the next class or next video. Thank you so much, all of you.